Today's assignment is in Delta Math. The name of the assignment is writing equations from lines. All right, so here's where you go to do the assignment, the Delta Math website. Here's the teacher code you're going to need to do the assignment. And the name of the assignment is writing equations from lines. And it's due by 6 a.m. of the next day that you have my class. La tarea de hoy en el sitio de Delta Math. Aquí está el código que necesitan para hacer la tarea. Y la tarea se llama escribiendo ecuaciones de líneas. Lo tienen que entregar antes de las 6 de la mañana del próximo día que tienen mi clase. To get 100 on this assignment, you need to get 20 questions correct. All right, to get 100, you need to get 20 questions correct. Para coger un 100 en esta tarea, tienen que coger 20 preguntas correcto. All right, so as we've seen before, this is the slope-intercept form, which is the way we're going to be writing our answers today for all the questions. They got to be in this form, slope-intercept form. Okay, para todas las preguntas, hoy tienen que escribir la respuesta en esta forma que ya lo hemos visto, el slope-intercept form. Okay, donde se escribe la respuesta de esta forma. Aquí se escribe el slope, el número del slope, y aquí se escribe el número del y-intercept, all right? The answer is you're going to write your slope right here and the y-intercept right here. Okay, so basically I'm going to look at this graph and write my answer just from looking at the graph. And you're going to see how simple it is, okay? Yo voy a escribir la respuesta simplemente usando este gráfico, y van a ver qué fácil es esto. All right, so first of all, my answer has to be in this form. Okay, my answer has to be in this form. Mi respuesta tiene que estar en esta forma. All I'm going to do is write the same thing, except I'm going to put a number there and a number there. I'm going to put the slope right here and the y-intercept right here. Okay, mi respuesta va a estar en esta forma. Simplemente tengo que escribir dos números. Aquí, donde está la B, tengo que escribir el y-intercept. Y donde está la M, tengo que escribir el número del slope. All right, so I'm going to start with the easiest part, which is the y-intercept. Okay, voy a empezar con la parte más fácil, que es el y-intercept, que es ese número ahí. So, the first part of my answer is going to be a 6 right here. That's a 6, not a B, all right? The y-intercept is 6, okay? La primera parte de mi respuesta es el número que está aquí, donde la línea cruza el axis de Y, que ese punto es el y-intercept, que en este caso es positivo 6. Now for the slope, all right? For the slope, you could pick any 2 points that are on the line, and they're all going to give you the same answer, all right? Para el slope, pueden escoger cualquiera 2 puntos que están en la línea y todos te dan la misma respuesta cuando se simplifica. Once you simplify the slope, they all give you the same answer. So first of all, is my slope going to be positive or negative? ¿El slope va a ser positivo o negativo? As we learned last class, or we've learned in previous classes, several of them, if the line is going down from left to right, it's going down from left to right, the slope is going to be negative. Okay, como ya aprendimos, la línea está yendo para abajo de izquierda a derecha, así que eso quiere decir que el slope va a ser un número negativo, porque la línea va para abajo, de izquierda a derecha va para abajo. Okay, now just pick any 2 points and get the rise and the run. Cogen cualquiera 2 puntos para encontrar el rise y el run. The closer they are to each other, the less you're going to have to simplify. All right? Lo más cerca que los puntos están uno al otro, lo menos que van a tener que simplificar. So if I use these 2 points, the rise is 1 and the run is 1. Si uso estos 2 puntos, el rise, la distancia vertical, es 1 y el run, la distancia horizontal, también es 1. And when I simplify -1 over 1, I get -1. And the simplified way to write this answer, the most simplified way to write this answer is like that, where the 1, you don't write it. However, I'm pretty certain, I didn't check this, but I'm pretty certain that if you actually write the 1, it'll still mark it correctly. But I would recommend that you write it as simplified as possible, because this is the way you're supposed to write it. When it's a 1, you don't write it. Okay. El negativo 1 sobre 1 se simplifica a negativo 1. Y cuando es 1, el 1 no se escribe. Okay. He entendido que hay un 1 invisible ahí.
Creo, yo no chequeé esto, pero creo que si escriben el 1, Delta Math, me imagino que todavía lo va a marcar correcto, pero no estoy seguro de eso. Siempre se debe escribir lo más simplificado posible, que sería de la manera que yo lo escribí, donde el 1 no se escribe. Donde el 1, si hay un 1 al frente del variable, no se escribe. All right, when there's a 1 in front of the x, you're not supposed to write it. Because notice that the directions say to write it in fully simplified slope-intercept form. Okay? Las direcciones dice que lo debemos escribir lo más simplificado posible in slope-intercept form, en la forma slope-intercept. All right, let's go to the next example. All right, so again, it's got to be in this form. El próximo ejemplo tiene que estar en esta forma. So the first place that's easiest to start with is the y-intercept, which in this case is number 5. Ahí está el y-intercept, que es el número 5, que es lo que voy a escribir aquí. All right, now for the slope. Ahora para encontrar el slope. All right, look, I see that point right here, as well as this point right here. Let's use those 2 points for the slope, okay? Voy a usar estos dos puntos para encontrar el slope. All right, so I need, first of all, is it going to be positive or negative? Is the slope going to be positive or negative? El slope va a ser positivo o negativo? From left to right, the line is going up, so that means it's got to be positive. De la izquierda a la derecha, la línea va para arriba, así que el slope tiene que ser positivo. Okay, now let's get the rise over the run. Ahora vamos a coger el rise y el run. The rise goes from negative 5 to positive 1. That's a distance of 6. Learn to do it by looking at the numbers instead of by counting the little lines. Because when you count those lines, that's when you make mistakes. It's easier if you just look at the numbers. From negative 5 to 0 is a distance of 5 plus 1 more, so 6. Traten de acostumbrarse a calcular los números fijándose en los números que están en la línea numérica en lugar de contando las líneas. ¿Ok? De negativo 5 a 0 es una distancia de 5 más 1 más, en total son 6. And the run is 1. El run, la distancia horizontal, es 1. Alright, so the slope is 6 over 1, which when you simplify, cuando se simplifica, is going to be that. And there's my answer. Ahí está mi respuesta. Alright, so next example. The y-intercept is negative 1. El y-intercept es negativo 1. And the slope, if I use these 2 points, si uso esos dos puntos para el slope, it's going to be positive, okay? Va a ser positivo. The rise goes from negative 1 to 5. El rise va desde negativo 1 a 5. That's a distance of 6. And the run goes from 0 to 5, which is a distance of 5, okay? El run, la distancia horizontal, es desde 0 a positivo 5. Así que es 5. Así que 6 sobre 5 is my slope. 6 over 5 is the slope. All right. All right, so the y-intercept on this one is negative 2. Negativo 2 es el y-intercept. Let's use these 2 points to get the slope. Voy a usar estos dos puntos para coger el slope. The line is going down from left to right, so my slope has to be negative. La línea va para abajo de izquierda a derecha, así que el slope es negativo. The rise is from positive 3 to negative 2, which is a distance of 5. Okay, el rise va desde positivo 3 hasta negativo 2, así que es una distancia de 5. And the run goes from 0 to negative 1, which is a distance of 1. Okay, la distancia horizontal es 1. So when you simplify that, you get that. By the way, if you get the rise and the run by looking at the numbers, it helps you in learning adding and subtracting integers. Si cogen el rise y el run fijándose en los números en lugar de contando las líneas como le estoy recomendando, eso lo ayuda a entender mejor sumar y restar integrantes, números positivos y negativos. All right, here we go. Next one. Everybody should be doing the delta math now if you can, because it's easy.
all these examples are the same. Todo el mundo debe estar haciendo el delta math porque todos los ejemplos es la misma cosa. All right, so the y-intercept is positive 7, and I'm going to use these 2 points to calculate the slope. The slope is going to be positive because my line is going up from left to right. El slope es positivo. The rise is 1, okay? El rise es 1, and the run goes from 0 to positive 5. La distancia horizontal es desde 0 a positivo 5. All right, so in this one, my y-intercept is positive 2. El y-intercept es positivo 2. The slope is going to be negative because the line is going down from left to right. El slope va a ser negativo porque la línea va para abajo de izquierda a derecha. If I use these 2 points, the rise is 1. Okay, usando estos dos puntos, el rise es 1. Y el run, the run is going to be 6. La distancia horizontal es 6. That's already simplified, so there's my answer. Ahí está mi respuesta. By the way, if you end up using like 2 points that are farther away from each other, you're going to have to simplify the fraction. All right, that's why I'm just picking the 2 points that are closest to each other. You know what I'll do in the next couple examples? I'm gonna pick 2 points that are farther away just to add another element in case anybody needs a review of that, because these are all the same thing that I've been doing. Okay, si uso 2 puntos para calcular el slope, 2 puntos que están más lejos uno del otro, voy a tener que simplificar la fracción. En los próximos ejemplos lo voy a hacer de esa manera por si alguien necesita que repase cómo simplificar fracciones. Porque si no, todos los problemas que estoy haciendo es la misma cosa. All right, so this one, my y-intercept is positive 2, okay? El y-intercept es positivo 2. But instead of picking 2 points close to each other, let's use 2 points that are farther away from each other, like this one and this one. Okay, voy a usar estos dos puntos para calcular el slope y van a ver que voy a tener que simplificar la fracción. All right, so the line is going down from left to right, so my slope is negative. La línea va para abajo de izquierda a derecha, así que el slope tiene que ser negativo. Now the rise is the distance from positive 6 to negative 2. Okay, el rise, la distancia verticalmente, es desde positivo 6 hasta negativo 2, que eso es una distancia de 8, porque de 6 a 0 es 6 y de 0 a 2 son 2 más, en total 8. All right, the rise is a total of 8 because from 6 to 0 is 6, and from 0 to 2, from 6 to 0 is 6, and from 0 to negative 2 is 2 more. So in total 8. And the run is going from negative 5 to positive 5, which is a distance of 10. La distancia horizontal va desde negativo 5 a positivo 5, que es una distancia de 10. So as you can see, that fraction, I got to simplify it. Tengo que simplificar esa fracción. I can divide the top and the bottom by 2. Puedo dividir arriba y abajo por 2, which will give me 4 over 5. So my simplified answer is y equals negative 4 over 5x plus 2. If you don't simplify that fraction, you'll have it marked wrong. Si no simplifican esa fracción, lo van a coger mal. All right, next example. My y-intercept is negative 5. Okay, el y-intercept es negativo 5. For the slope, the line is going down from left to right, so the slope has to be negative. La línea va para abajo de izquierda a derecha, así que el slope tiene que ser negativo. And the distance, again, I'm going to pick 2 points farther away from each other so I could go over how to simplify a fraction. Okay, si cojo estos dos puntos, el rise sería de positivo 10 a negativo 5. De 10 a 0 es 10 y de 0 a 5 es 5 más, así que en total 15. All right, if I use these 2 points, the rise is 15. From 10 to 0 is 10, and from 0 to negative 5 is 5 more, so in total 15. And the run is going from negative 3 to positive 0. From negative 3 to positive 0 is 3. Horizontal, la distancia es de negativo 3 a 0, que es 3. Now, that's an easy one to simplify. You just divide them. Negative 15 divided by 3 is negative 5.
Ok, para simplificar eso, simplemente lo divido. Negativo 15 dividido por 3 es negativo 5. And there's my answer. Okay, next one. My y-intercept is positive 5. El y-intercept es positivo 5. The slope, the line is going down from left to right, so the slope has to be negative. La línea va para abajo de izquierda a derecha, así que el slope tiene que ser negativo. If I pick, let's say, this point and this point, si uso estos dos puntos para el slope, the rise is going to be from positive 9 to positive 3, which is a distance of 6. Right? La distancia de positivo 9 a positivo 3 es una distancia de 6. You could just subtract 9 minus 3 and get 6. Pueden restar 9 menos 3 y te da 6. And the horizontal distance is from negative 2 to positive 1. From negative 2 to positive 1, that's a distance of 3. Because from negative 2 to 0 is 2, and from 0 to 1 is 1 more, for a total of 3. De negativo 2 a positivo 1, la distancia horizontal es 3, porque de negativo 2 a 0 es 2, y de 0 a 1 es 1 más, que en total son 3. Now I just divide negative 6 divided by 3, and I get my simplified answer. Okay, divido negativo 6 por 3 y me da negativo 2. And there's my simplified answer. I got like 5 more to go. Nobody can complain that I don't do enough examples, that's for sure. Okay, all right, so on this one, the y-intercept is negative 7. El y-intercept es negativo 7. Right there, all right? So let's say I use this point for the slope. Let's say I use this point and this point over here. Para el slope, voy a usar estos dos puntos. The line is going down from left to right, so it's got to be negative. La línea va para abajo de izquierda a derecha, así que el slope tiene que ser negativo. The rise goes from negative 4 to negative 10. La distancia vertical, el rise, es de negativo 4 a negativo 10. That's a distance of 6. Eso es una distancia de 6. And the run goes from negative 9 to positive 9. Negative 9 to 0 is 9. 0 to positive 9 is 9 more. In total, that's 18. Okay, el run, la distancia horizontal, va de negativo 9 a positivo 9. De negativo 9 a 0 son 9. De 0 a positivo 9 son 9 más. En total, 9 más 9 es 18. All right, now I got to simplify this fraction. The quickest way is dividing the top and the bottom by 6. Para simplificar esta fracción, la manera más rápida es dividiendo arriba y abajo por 6, que te da 1 sobre 3. So y equals negative 1 over 3x minus 7. All right, next example. El próximo ejemplo, el y-intercept es positivo 8. The y-intercept is positive 8 right there. For the slope, the line is going down from left to right, so it's got to be negative. La línea va para abajo de izquierda a derecha, así que tiene que ser negativo. And let me use, I don't know, these points right here. Voy a usar estos puntos. All right, so the rise is from positive 8 to negative 7. This would be 8 plus 7 more. In total, that's 15. Okay, la distancia vertical, el rise, va de positivo 8 a negativo 7. De 8 a 0 son 8. De 0 a negativo 7 son 7 más. 8 más 7 es 15. And the run goes from 0 to positive 3. El run, la distancia horizontal, es desde 0 a positivo 3, que es una distancia de 3. That's a distance of 3. Now just divide negative 15 by 3 and you get negative 5, x plus 8. Almost done. All right, so on this one, the y-intercept is positive 1. El y-intercept es positivo 1. The line is going up from left to right, so the slope is going to be positive. La línea va para arriba de izquierda a derecha, así que el slope tiene que ser un número positivo. All right, let me just use these two because I'm getting tired of simplifying fractions. The rise is 1 and the run is 2. Okay, el rise, la distancia vertical es 1
y el run, la distancia horizontal es 2. Y ahí está mi respuesta simplificada. All right, next one. My y-intercept is -5. El y-intercept es negativo 5. My line is going up from left to right, so the slope is positive. La línea va para arriba de izquierda a derecha, así que el slope es positivo. And let me use these 2 points. Okay, the rise is going to be 5. El rise es 5. And the run is 3. El run es 3. On this one, my y-intercept is +8. El y-intercept es positivo 8. And the line is going down from left to right, so the slope is negative. La línea va para abajo de izquierda a derecha, así que el slope es negativo. The rise is 1 and the run is 1. El rise es 1 y el run es 1. Cuando simplifico esa fracción, when I simplify that fraction, I get -1, negativo 1. So don't write the 1. Don't write the 1, just leave it like that. Just write -x. El 1 no se escribe, simplemente se escribe negativo x. He entendido que hay un 1 invisible ahí. It's understood there's an invisible 1 there. Alright guys, that concludes today's assignment. Once again, you got to go to deltamath.com. There's the teacher code, and the name of the assignment is writing equations from lines. It's due by 6 a.m. of the next day that you have my class. Okay, aquí está la tarea. Tienen que ir a este sitio, deltamath.com. Ahí está el código si lo necesitan. Y la tarea se llama Writing Equations from Lines, escribiendo ecuaciones de líneas. Lo tienen que entregar antes de las 6 de la mañana del próximo día que tienen mi clase. Hope everybody has a great day, and that concludes today's lesson.